Okay, welcome, hosts. We are hosts, definitely, folks and friends. Deshi Mozer পক্ষ থেকে, we are going to talk about, yes, the US tariff on Canada and the Canada's retaliation, the trade war, what's happening. Everyone is talking. We don't have the enough information, but we have the diaspora reaction definitely in front of you right now. We have the definitely distinguished. Well, let me actually switch to Misbah Mahtab, our host. He's gonna introduce the host also and the guests. One of the guests is from Florida. We have an American on the house, by the way, and we have a Canadian, of course. We three are Canadians. আমার একটাই প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে 2 বিঘা জমি রবীন্দ্রনাথের, সেটা বলতেই হয় সেই কথাটা। বুঝেছো উপেন, এ জমি লইব কিনে? আজ সকালবেলা উঠেই এই কথাটা মনে পড়েছে। আমেরিকা, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিং লাইক দ্যাট। বলছে, বুঝেছো উপেন, এ জমি লইব কিনে, এই ক্যানাডা। সো ব্যাক টু ইউ, অমির ভাই। তো থ্যাংক ইউ ইকো ভাই। আজকের টপিকটা মানে ইটস এ ভেরি কারেন্ট টপিক অ্যান্ড ইট অ্যাফেক্টস অল আওয়ার লাইভলিহুড। এবং একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যতই বলি নোবডি নোস কি কি হবে ফিউচার, ইটস ভেরি আনসার্টেন টাইম। বিফোর আমরা গেস্টদের কাছে যাই, দর্শক আমি জাস্ট স্টেজটা সেট করে দিই যে ক্যানাডা, আমেরিকা, মেক্সিকো ফর এ লং টাইম উই হ্যাড এ NAFTA ট্রিটি। তারপর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমে এসে ওইটাকে কুজমাতে সাইন করলো। এখন Donald Trump has changed the world trade order by tariffs. ক্যানাডার উপর বিভিন্ন ট্যারিফস, আমাদের অনেক এক্সপোর্ট আমেরিকা যায়, আমেরিকার অনেক এক্সপোর্টস এখানে আসে। সো ইট অ্যাফেক্টস বোথ পিপল। এইটাই আর কি, যে হাউ ইট ইজ গোয়িং টু অ্যাফেক্ট আস, হোয়াট উই ক্যান ডু, এটাই হচ্ছে আজকের ডিসকাশন, তাই না ইকো ভাই? Okay, sure. Thank you so much. Our guests are very distinguished, and they are made time for us. So let's go directly in the order of joining. Actually, so Moshiuddin Orup, production, marketing, professor marketing in Cape Breton, Nova Scotia, Atlantic Canada. তে আমাদের সাথে আছেন পল্লব Mojumdar. He is based on Boston, but he is a faculty of economics, professor of economics in Florida International University. So economics নিয়ে কাজ কারবার, মার্কেটিং নিয়ে কাজ কারবার। সো আমাদের গল্প শেষে আমরা আপনাদের টেকটা নিতে চাই। আমার মনে হয় গেস্ট হিসেবে অরূপ, উইথ ইউর পারমিশন, আই এম গোনা আস্ক পল্লব, দ্য ইউএস ম্যান, that what is your what's happening actually, the way how you see it. Well, if we look, last few trade issues with America versus rest of the world, including China, including other countries, Trump always have this threatening fast and then de-escalating step by step, depending on all other ground realities. So এখানেও একই ধরনের Trump imposing a big, huge 50% tariffs, but and I expect some good negotiation next few weeks, and probably it will resettle. But at this time, the temperature very high between Canada, between Canada and US, and I think also the Canadian Prime Minister gave it some thoughts, and I think he strategically picked up the right timing to fight back, and I can explain it much details later on, and so on. But in general, it's just not economic factors; it's economics, politics, social, and and integrated socioeconomic systems which are in very much at risk. But primarily, the way I see it's the exposure is much higher to Canada given the magnitude of trade dependence on the U.S. economy, but the U.S. also has some very serious constraint to work through. Yeah. Especially the timing aspect of it. The midterm election is in November. Yeah. And this is almost September is coming in. So, the economic shocks, and given all these things going on in the Middle East and so on, it will be very much felt in the mind of regular folks, consumers, and so on.
Okay, we're going to go there. Okay, in a minute. Thank you for the introduction. The ঘন ঘটা মেঘের ঘন ঘটা যেটাকে বলা হয় কালো মেঘের ঘন ঘটা পিছনে থ্যাংক ইউ সো মাচ অরূপ কেমন লাগছে আটলান্টিক কানাডা তো আসলে একটু লাইক উই অ্যাকচুয়ালি পুট ইট different Canadian provinces has different stakes with different American states. So not all the states are actually involved. Especially timing নিয়ে বললেন তো সেই ব্যাপারটা আসবে যে কোন স্টেটস গুলো আসলে ইনভলভ এন্ড কোন কোন ডিপ ব্লু ডিপ রেড এসব স্টেটে কোনো ম্যাটার করবে না সুইং স্টেট গুলা এনিওয়ে হোয়াটস ইউ টেক হোয়াটস হ্যাপেনিং আই মিন হাউ কানাডা ইজ ডুইং ইয়া অরূপ আমরা যেটা দেখি আসলে ট্যারিফের ব্যাপারটা ট্যারিফ তো আসলে ট্যাক্সিং ওন পিপল ক্যানাডিয়ান গুডস উইল বি মোর এক্সপেন্সিভ ইন দ্য ইউএসএ এবং ক্যানাডা তো কোনো মানি পে করবে না ইম্পোর্টাররা পে করবে এবং ওটা পাস অন করবে কনজিউমারের উপরে সো ট্যারিফ অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য ইউএসএ সব কিছু প্রাইস বাড়িয়ে দেবে সেটা হাউ ইট ওয়ার্কস ক্যানাডিয়ান প্রোডাক্ট উইল লুজ অ্যাট্রাকটিভনেস আমি যদি হানি কিনতে পারি 10 টাকা দিয়ে ক্যানাডিয়ান হানি মেকাররা যদি পাঠাচ্ছে সেটা 50% ট্যারিফ দ্যাট মিনস এটা হয়ে যাবে $15 সো ইট লুজ কমপ্লিটলি any interaction so no one will buy it they will get from Europe they will get from other places from Mexico from Venezuela whatever so that's how it not works the number it looks like it's not the number it's actually the game of the political side of economy it's actually a different thing like the attitude thing is that I mean এটা করার কারণ হচ্ছে গিয়ে US have some long standing grudge against Canada the dairy and all this stuff so to get those things work in their way they're trying power play Mr. Carney তাই বলেছেন it's kind of a power play টা দরকার ছিল না কারণ USA is hurting its own people by tariff so Canadian products যেটা US people could buy for $100 they have to pay $150 and if there are no other options from any other country like so many things going from Canada like potash 95% going from Canada crude oil 60% going from Canada electricity imported 85% going from Canada তারপর natural gas 99% going from Canada so those are not tariffed if those are also tariffed randomly US will suffer heavily still is suffering a lot because the auto industry is so intertwined Michigan Ohio and Canada a product crosses the border 4 5 6 times so it gets up and up and up এখানে আরেকটা জিনিস আছে ইকো ভাই যে হ্যাঁ আমেরিকা ইজ 10 টাইমস বিগার দ্যান কানাডা এবং আমাদের এক্সপোজার আছে বাট ওদেরও অনেক এক্সপোজার আছে মানে এটাকে আপনাকে একটা নর্থ আমেরিকান প্রবলেম হিসেবে চিন্তা করতে হবে ফর এক্সাম্পল ওরা 60% অফ ইউএস ক্রুড অয়েল ইম্পোর্ট কামস ফ্রম কানাডা আমরা ওদেরকে তেল বিক্রি করি যত রিফাইনারি আমেরিকাতে আছে দে আর বিল্ড টু রিফাইন ক্রুড অয়েল যেটা কানাডা থেকে আসে আজকে ওরা আমাদের থেকে তেল বন্ধ করে দিল কালকে দে ক্যানট বিল্ড এ নিউ রিফাইনারি যে আমাদের টেক্সাস থেকে তেলগুলোকে রিফাইন করি রিফাইনারিজ টেক টাইম ইট ইজ বিল্ড টু রিফাইন ক্যানাডিয়ান ক্রুড অয়েল তাই না এবং অরূপ ভাই ইলেকট্রিসিটির কথা বললো রাইট আপনার 3-4টা প্রভিন্স কিউবেক অন্টারিও আর ওই দিক থেকে আই ফরগট হুইচ ওয়ান দে সেল $3.3 billion অফ ইলেকট্রিসিটি আমার স্ক্রিনশটটা দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনারা না স্ক্রিনশট দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আসছে না আমি শেয়ার করে দিই থ্যাংক ইউ দ্য পোস্টার দ্য ভিডিও সরি এই যে হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে রাইট ইউ ক্যান সি ইট রাইট ওকে সো এটাই আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম যে ভাইয়া যেটা বলছেন মেজর ভাই বলছেন যে ডিফারেন্ট প্রভিন্স and different states are involved, right? And আপনি সম্ভবত অন্টারিওর কথা বলছেন অ্যালবার্টা বেসিক্যালি অ্যালবার্টার কথা টেক্সাসে যাচ্ছে তেল 160 billion so these numbers are sometimes actually hallucinating আপনি ডিজি করে দেয় আসলে এই নাম্বারগুলো তো টোটাল পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি যদি if I can make it shorter and listen from our guests talk about with our guests about that একটা পয়েন্ট আমার ছিল let me see if I can remove yeah okay total আমেরিকায় যতটা এক্সপোর্ট করি আমরা কানাডিয়ান প্রোডাক্ট আমেরিকা ইজ ভেরি ডাইভার্সিফাইড ভেরি স্মার্ট তাদের চায়না থেকে যত এক্সপোর্ট হয় 1.4% ইন্ডিয়া থেকে যত আসে 1.6 1.3 এভরিথিং ইজ লেস দেন 1% কানাডা থেকে যা আসছে 1.3% সো আমেরিকা ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন এনিওয়ান ইন টার্মস অফ না এখানে আপনার একটু কারণ এই যে গুডস এন্ড ট্রেডস ইটস অ্যাবাউট 872 বিলিয়ন
Billion doesn't matter. হ্যাঁ। They have $32 trillion হ্যাঁ, of বাট net ওদের market যেরকম economy. আপনি যদি যেমন চায়না, তারপরে আসে হচ্ছে কানাডা, ইন টার্মস ইটস এ হিউজ পার্সেন্টেজ অফ দ্য No, ট্রেড। the percentage কিছুই না, 1.5%। আমি তো বলতেছি যেটা বলার, let me finish. And then in Canada, আমরা আমেরিকা থেকে কতখানি এক্সপোর্ট করি? আমাদের টোটাল ইকোনমির 18%, একটা রাফলি 18%, মানে বিগ একটা অ্যামাউন্ট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ইউএসএ। আসলে আমরা বেশি ডিপেন্ডেন্ট, এই ব্যাপারে যদি আমরা অস্বীকার করি, দিস ইজ ভেরি অন্যায় হবে, দিস ইজ রং। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, দ্যাটস ওয়াই উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস থিং, ইটস নট ইজি। আমাদের সাপ্লাই চেইনের উপরে পড়ে, তাই তো ট্যারিফটা পড়লে যেটা বললেন, ওর যে ট্যাক্সটা আসার পরে সেই ট্যাক্সটা কে খায়? আলটিমেটলি ট্যারিফটা তো ট্যাক্স হয়ে যায় লোকাল পপুলেশনের উপরে। সো এই পপুলেশনের হলে অসুবিধা কি? ডিপ রেট স্টেটে হি ডাজ নট কেয়ার। সো আমাদের দুটো ইস্যু, একটা হচ্ছে যে এইটার আমাদের কানাডা যখন আমাদের যে ডিপেন্ডেন্সিটা, আমরা ইচ্ছা করলেই এই আমেরিকার পরে কিন্তু ইন্ডিয়া আবার 1.5%, কানাডা চায়না থেকে আমরা ইম্পোর্ট করি, কানাডা এটা 1.3%, এরকম সব লেস দেন 2%। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। তোমার মার্কেটিং তো আসলে দুই সাইড নিয়েই কথা বলি আমরা। তা আমরা যেরকম 75% অফ আওয়ার গুডস আমরা সেলিং টু ইউএসএ, দ্যাটস এ হিউজ ডিপেন্ডেন্স। আপনি ঠিকই বলছেন, এটা ইটস আনবিলিভেবল। এটা ডাইভার্সিফাই করতেও 10 বছর লাগবে মিনিমাম। ইটস অলসো ট্রু দ্যাট Canada is the biggest buyer of the US after Mexico. So China, UK, Germany, Japan combined buys less American goods than Canada. That's a huge number. So it's not that আমরা একেবারে ফেল না, আমরা the biggest buyer after Mexico. More than that, 36 US states, Canada is the biggest export destination. I was having a chat with ChatGPT. I asked, is it 10-12%? Is it negligible? Said no. North Dakota, 80% of that export comes to Canada. There's a huge dependence on Canada. তারপরে Maine, Michigan, Ohio, they all have more than 40% of their export coming আমরা only to আমেরিকাতে Canada. কাছে যাই, আমেরিকান কি এগুলো বুঝে না? আমেরিকা কি এত বোকা? এই যে আমরা বলতেছি উই আর লাইক, হে আমেরিকা, ইউ আর সো ডাম, ইউ ডোন্ট নো দিস ইজ গোইং টু হ্যাপেন। দে নো ইট। ইয়েস, বলো, দেন ওয়াই দে আর ডুইং ইট? Well, Trump has a very different philosophy than economists always argue. US ইকোনমি যেভাবে মানে ওভার দ্য ইয়ার্স যেভাবে ডেভেলপ করছে, এটার ইয়েটা ওদের ওদের সবসময় ইউএস ইকোনমির মেইন ফোকাস হচ্ছে যে গ্রোথ এন্ড এক্সপ্যানশন। ট্রেড ডেফিসিট ওয়াজ নেভার এ goal to reduce the trade deficit. It always, if you keep growing your economy, trade deficit is not an issue. Trump is the one first, he thinks with every country he needs to have has to reduce deficit, he has to bargain it away. That think about like just because you are a very strong physically person, you can do a very good job in lawn mowing. That doesn't mean that you have to spend your time to mow your lawn. If your time is spent somewhere else, you can earn a lot of money. You can easily pay somebody to mow your lawn, right? Interesting. So US strategy was never built on reducing trade deficit. They always thought if we can make things that really like a software or Apple's, Google's, Microsoft, these types of company are the strength of the economy for last 10, 15, 20 years, and or Amazon. So they never thought that I had to bargain with Canada or China for those sectoral specific parts, steels, aluminiums, and so on. But he has a very different philosophy. And so far, if you see like all this bargaining that he had with China, India, he takes very aggressive action, and they call it, I think, taco. Trump always chickens out or something like that. And there are different version of taco. Like you have beef taco, chicken taco. He has also political taco, economic taco, and all that things. But anyway, so that's his. He comes from very real estate background. This happens quite a bit. Threatening, counter-threatening this, but it's not a very economic way of dealing with things. And the way I see, I'm looking much more which are most sensitive sectors that will be affected by this tariff war. So if you look, energy, coal, electricity, gas, these are excluded. Even some of the agricultural, potash and all that, those are excluded from this 50% tariff threat. But indirectly, if you think about steel, aluminum, these things are very much
lumber, soft lumber, these are very much into the tariff threat. So in the US economy, home building, construction, real estate is a major sector. And you can expect, if this continues, you can expect a good shock into that sector. It is And that will ripple. It will have ripple effect through other like a mortgage industry, banking, and all that. And real estate is not doing very good at this point. It's so you are agreeing that actually the termটার ধ্বংসটা দেখতে পাচ্ছে না, তার ক্ষতিটা দেখছে না. He is ignoring it or somehow overshadowing it. he's ignoring in the sense that Yeah. Canada will get scared, and they will come back to negotiation, and they will agree on terms and so on. So that's my understanding, that's his expectation. But here is a problem. He doesn't have much runway to run because of this midterm election. পল্লব ভাই, এটা নিয়ে আমি একটু আপনাকে কোশ্চেন করতে চাই। আপনি বললেন যে প্রথমে বলেছিলেন যে কার্নি chose a very good time to fight back, and এই যে ইলেকশন আসতেছে, can you elaborate on this? So yeah, I mean, if you think about all this negotiation going on, I think Carney is an economist, so he understands the internal dynamics probably much more sophisticated way than many other negotiators and so on. Given if you look into the U.S. political events last 2-3 weeks, most of the primary and all this is not going in the direction of Trump supporters and so on. In Michigan, in Florida, many other cases, even like a very liberal candidates are getting traction, getting momentum, and so on. So this I think this sends a signal. Number one. Number two, next 2-3 months it will be midterm elections and so on. So it will be quite politically heated environment. Considering all these factors, I also thinking about during the first time, similar types of trade issues came into surface with Canada and US. If you think about 2018-19, that time, and some negotiation took place, and they've put it back and so on. So I think given that small runway you have, Carney thought this might be the best time to fight back, and given the integrated system you have with US, Mexico, and Canada, especially in the automotive sector, there is no substitute US instantly have. So you have to come back to that table, because if you think like all the automaking belt in the European sector, you have France, Germany, UK, Sweden. They compete with their brand, but at the same time they do a lot of import export in terms of parts. এখানে একটু আমরা থামাতে যাচ্ছিলাম। এখানে মেজো ভাই, আপনার পয়েন্টে আমার কিন্তু দুটো পয়েন্ট ছিল এখানে। আমি লেট ইট গো ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট যে আমরা আসলে কেন আজকে কথা বলছি। মেইন আমাদের হেডলাইন ছিল যে ট্রেড চক কলাপস করছে, ট্রেড ওয়ার। হঠাৎ করে কার্নি, প্রাইম মিনিস্টার অফ ক্যানাডা, কলড আপ অন ফ্রাইডে নাইট এন্ড সে লাইক, হে কাম ব্যাক, উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু। সো ক্যানাডা আসলে উইথড্র করছে ব্যাপারটা থেকে। প্রশ্ন হচ্ছে পরের দিন নেক্সট মর্নিং এ যেটা উনি বললেন, সেটা হচ্ছে যে দুটো মেইন কজ। একটা হচ্ছে যে কালচারাল, যেটা আছে যে কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, ফ্রেঞ্চ লয়ের, সেই ব্যাপারে আমরা কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিলাম না। ফ্রেঞ্চের ব্যাপারে আমেরিকা কেন ওইটাতে পুশ করলো আমরা বুঝলাম না, হোয়াই দ্যাটস দ্য প্রেশার পয়েন্ট। নাম্বার টু হচ্ছে যে এই যে লাইট ট্র্যাক আর হচ্ছে হেভি ট্র্যাক অটো ইন্ডাস্ট্রিতে ওইটাকে ছাড় দেওয়া হবে না। তো এই যে দুটো পয়েন্ট অটো ইন্ডাস্ট্রি, এখানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আমি ভুলে গেছি, এই জন্য ইউ হ্যাভ টু হেল্প মি। সো আরো যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল লাস্ট মিনিটে যেগুলো অ্যাড করেছে, একটা হচ্ছে কানাডা ইউএস এর পারমিশন ছাড়া অন্য কোনো দেশের সাথে ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে পারবে না। এটা তো সভরেনিটির এগেইনস্টে। অ্যানাদার ওয়ান ছিল আরো ডেঞ্জারাস, সেটা বলছে এই চুক্তি সাইন করার পরেও সব মেনে নিলাম, তারপরে ট্রাম্প যখন ইচ্ছা হবে তখন 50% বা যা ইচ্ছা তাই আরোপ করতে পারবে ট্যারিফ। এটা তো আনএক্সেপ্টেবল। এই জন্য মিস্টার কার্নি বলছে সব ডিল মনে হচ্ছে পেন্সিলে সাইন করা, যখন তখন মুছে ফেলা যাবে, তাহলে ডিল করার মানেটা কি? আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন আছে, একটু কাউন্টার বলি। আমি সিবিসি শুনছি, সবাই বলছে রেডিওতে বিগ প্র্যাকটিক্যাল। আমাদের আগে 21টা কান্ট্রির সাথে কিন্তু এগুলো এরকম নেগোসিয়েশন করা হয়েছে, ট্যারিফ অলরেডি ডিল হয়ে গেছে। জাপান,
কোরিয়া, দে গট দ্য ডিল, এবং এভরিওয়্যার মালয়েশিয়ার সাথে এই ডিলটা করা আছে। তো মালয়েশিয়া যদি কোনোভাবে চায়নার সাথে যায়, যেটাকে তারা বলছে নন মার্কেট ইকোনমি, উইদাউট পারমিশন অফ, উইদাউট অ্যাকনলেজমেন্ট অফ ইউএস, সাথে সাথে কিন্তু অফ হয়ে যাবে। তো এই চুক্তিটা কিন্তু শুধু কানাডার জন্য নতুন দেওয়া হলো তা কিন্তু না, এটা দিস ইজ দ্য রুল, ইট ইজ ফাইন প্রিন্টেড এভরিওয়্যার, যে আমার সাথে আমার মতো করে চলতে হবে, না চললে দিস ইজ হাউ হি ইজ ডুইং দ্য বিজনেস ইন বাকি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে। কিছু একটু বলি কথাটা শেষ করে তারপরে যাই। হ্যাঁ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলছে, বা ভুল হলে আবার আপনি ঠিক করে দেবেন, অসুবিধা নেই। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমাদের কুজমার মধ্যেও এই কথাটা এই মুহূর্তে বলা আছে, যে কুজমায় রাইটলি এখনো বলা আছে যে যদি কোনো একটা কারণে নন মার্কেট ইকোনমি বলতে চায়নার কথা ডাইরেক্ট বলা আছে, চায়নার সাথে কিছু করতে গেলেই কিন্তু আমি উল্টা বাড়ি দিব, এটা বলাই আছে আমার অলরেডি। সো দিস ইজ নট এ নিউ থিং, যা বোঝা গেল। এটা হয়তো এবার হয়তো আর হার্শ ভাবে বলেছে, হয়তো বা আসবে, ফাইন প্রিন্টটা এখনো কিন্তু পাবলিক না। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে অটো ইন্ডাস্ট্রি। একটু আগেই এই যে পল্লব যেটা বললো, পল্লব মজুমদার যেটা বলছেন যে ইউরোপিয়ান, হ্যাঁ, এই যে সুইডিশ কার, ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, দে হ্যাভ এ ব্র্যান্ড। হোয়াট ইজ ক্যানাডিয়ান ব্র্যান্ড, বাই দ্য ওয়ে? ক্যানাডিয়ান অটো ইন্ডাস্ট্রি ইজ অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান অটো ইন্ডাস্ট্রি একটা এক্সটেনশন। আমাদের নিজস্ব কোনো ব্র্যান্ড নাই। উই সার্ভাইভ, উই এক্সিস্ট বিকজ ফোর্ড অ্যান্ড ক্রাইসলার এক্সিস্ট। এই যে জিনিসটা আমরা ট্রাম্পের মানসিকতাটাও বুঝতে হবে, যে ওয়াই হি ইজ so pissed off about Canada. Like Canada, well, why don't you bring a Canadian brand and claim that this is Canadian auto industry? আপনি ইন্ডিয়া যখন বলবেন যে জার্মান অটো ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাট মেক সেন্স, বিএমডব্লিউ। কানাডা অটো ইন্ডাস্ট্রি চিল্লাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের চাকরি চলে যাবে, আমাদের মালিক তো আসলে আমেরিকানই। সো দিস ইজ লিটল বিট মানে আমার জানি একটু অন্যরকম লাগে আমাদের কাছে, যারা আমরা ইকোনমিক্স এর লোক না। সো ডু ইউ সি দ্যাট অডনেসটা এখন এখানে ইকো ভাই, আপনি যে অটো ইন্ডাস্ট্রি বললেন, ইটস এ ভেরি অ্যাকচুয়ালি গুড এক্সাম্পল। মানে এটাকে এখন আপনি থিঙ্ক করতে পারেন অ্যাজ এ নর্থ আমেরিকান অটো ইন্ডাস্ট্রি, যদিও ধরেন ব্র্যান্ড গুলা মেবি আমেরিকান, ফোর্ড, জিএম, বাট আপনি চিন্তা করেন যে 93% অফ কানাডার গাড়ি গোস টু দ্য ইউএস, 93%, যেটা এখানে বানায় আমেরিকানরা কিনে। হঠাৎ করে তো ওরা এটা অন্য কোথাও থেকে ওইটাই তো তারা চাচ্ছে। লেবনিক কি বলছে, তাদের টার্গেট হচ্ছে যে পুশ করো, প্রেসার দিয়ে সমস্ত ট্রান্সফর্মটা আমেরিকাতে নিয়ে যাও। দ্যাট ইজ হিজ টার্গেট, রাইট পল্লব? আমি কি এটা বলতে একটা আপনি তো বানাইতে পারবেন না, 5 বছর 10 বছর লাগে একটা প্ল্যান্ট বানাইতে, রাইট? আর তারপর ধরেন হন্ডা ইজ বেসিক্যালি নর্থ আমেরিকান কার কোম্পানি, হেডকোয়ার্টার জাপানে। আপনি সুবিধা মতো নর্থ আমেরিকা বলবেন, সুবিধা মতো কানাডা বলবেন, সুবিধা মতো আমেরিকা বলবেন, এটা তো হবে না। কানাডা এইটাই তো হচ্ছে রিয়ালিটি, যে এই যে আপনার একটা গাড়ি ইটস অ্যাকচুয়ালি মেক্সিকোকে আপনাকে ইনক্লুড করতে হবে, কারণ রড একটা আসে, স্টিল আসে আপনার। এখানে গুড আন্ডারস্টুড। এখানে পয়েন্টটা যে মেক্সিকো ইজ ডুইং বেটার। পল্লব মজুমদার বললেন যে কানাডা, মার্ক কার্নি ইজ এ ব্যাংকার, but actually Mexico president, she is doing better, she's an economist, she is doing better in terms of handling this bully. If I can interrupt, Mexico has a better leverage than Canada. See, Mexico, there is a lot of drug immigration issue that US, trying to strike the right balance. Canada doesn't bring any negatives to the US other than wildfires and air pollution, some research. But other than there is not much negative. See, Mexico can use those to their advantage when these types of negotiation comes. In trade dialogue, it's not one thing. Everything is in their mind, in their psychic state. Those factors are very much like if Mexico play a little bit negligent on all these, cartel control and all this mafia and immigration traffic and cartel control. That's a huge leverage Mexico has. And also they have a voter influence, right? Other Mexican ethnicity প্রচন্ড voter influence আছে, আমাদের তো নাই এটা American politics. So those are the factors. And but also when you are comparing, for example, you are bringing Malaysia example, China example, or India example. Mexico and Canada always enjoyed that. What is that treaty? I think it's called U.S. States, Mexico. Kuzma. Yeah, it's different names in different countries. Yeah. So always they enjoyed that. This is a unique trade domain that we already agreed on, that we do not need to bargain on small things year to year and so on. We have a blanket treaty. And before Trump comes, most of the U.S. president
honored this, never thought, it's the best interest of the whole region to build integrated automobile industry rather than calling it in US and Canada or Mexico. It's in very much integrated ecosystems and so on. And one thing you'll probably notice, given the complexity of manufacturing sector these days, is very difficult to impose any national brand. For example, if you look into your computer and take out all the parts, you'll see how many different countries will show up in those made in Vietnam, made in Taiwan, made in Korea. And it's very difficult. Who is the owner of the brand? You can call it Dell Computer or HP or something, but if you open up, you will see all this. So you can call a truck Ford or GM, Chrysler, but tires is probably made in Mexico. The rim inside the tire probably is made in Canada. And so it's very difficult to actually, when it goes to the details, it's very difficult to say this is that we understood definitely. আমি মনে হয় একটু পল্লব, can you please finish your thought process. মেজবা ভাইয়ের মধ্যে একটা স্লাইড দেখালেন, ওটা শুনতে চাই। and অরূপ বলছিলেন যে আমাদের কার্নির পয়েন্ট অফ ভিউটা থেকে আর কি, কার্নি যে কেন এখান থেকে বেরিয়ে আসলেন, ওই পয়েন্টটা শেষ করে আমরা শেষের দিকে যাবো ফিউচারটা কি এটা নিয়ে। So Pallab, you wanted to add something on this, like what's happening here? Like America, we know the toxicity, that everything is happening there. But প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন আমেরিকার গোলটা কি? Because it's not only Trump, it's the whole US administration. And I fear maybe, I could be wrong, এর পরবর্তী ইলেকশনে যদি ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্টও আসে, দে মে, মনে রাখবেন 200 ইয়ার্স ধরে আমেরিকা চাচ্ছে কানাডাকে এটা বলার জন্য, পারে নাই বলতে, একজন বলে ফেলছে। এখন মেবি দে আর গোনা কন্টিনিউ ইট, ইটস নট গোনা স্টপ আফটার ট্রাম্প। হু নোস, মেবি because it helps the American system, so they're not going to stop there. Yes, yeah, that's a very much so for example, think about like when Trump came first, he imposed a lot of tariffs and duties on China. Biden kept most of it, and he negotiated some part of it, but he kept most of those duties and tariffs. So it's, the Democrats always want the Republicans to do the dirty work and so on. And when it comes, they are in power, they talk about all these liberal things and so on. But they don't change major things, minor here and there and so on. So that's another. So I think, Canadian probably should think about, diversification. For example, if China can build all these joint venture automobile things, Japan can build all these joint venture, why Canada cannot do Honda plant with or Toyota brand in Canada, or Chinese with Chinese joint collaboration? That will give a good leverage to especially on the automotive industry, which is very much at risk right now. And it's this single country dependence is quite exposure as it comes in the coming days and so on. I think this is probably time to do some strategic diversifications. He's trying. Major ভাই, আপনাকে দিই ফ্লোর, আপনাকে, you wanted to say something, yeah, please. না, আমি জাস্ট একটা স্লাইড দেখাইতাম যে this is some of the demands যেটা ওরা বলেছে, এটা this is what is going on. We can share this on our Facebook group later, but আমার কাছে একটা জিনিস আমি বলবো যে এই যে সভারেনিটি নিয়ে সবাই কথা বলে যে আর কারোর সাথে তুমি ট্রেড করতে পারবে না, this is actually not that uncommon in trade agreements, তাই না? ধরুন আমি, let's say I am US, you are Canada, আর মেক্সিকো, আমাদের মধ্যে একটা ট্রেড হইলো, আমরা কেন চায়নাকে ঢুকতে দিব? তো তিনজনকেই বলা হবে যে তুমি চায়নার সাথে করতে পারবে না আনটিল অল থ্রি। বাট এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, যেটা অরূপ ভাই বললেন, যে ইট ইজ ইন পেন্সিল, ওর কথার কোনো মানে নেই, বিকজ অ্যাট দিস মোমেন্ট এই যে 50% ট্যারিফ যেটা ট্রাকসের উপর জানুয়ারি 1 সে ডিক্লেয়ার করলো কনভিনিয়েন্টলি আফটার দ্য ইলেকশনস, এইটা কিন্তু এগেনস্ট কুসমা, যেটা সে নিজে সাইন করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প হিমসেলফ সাইন দ্য কুসমা। সো ট্রিটি কি করবেন যেটা দে উইল নট অনার, এটাই হলো এখনকার প্রবলেম। লেটস গো টু অরূপ ভাই, উনি কানাডার কি লেভারেজ আছে, রাইট? কানাডার লেভারেজ তো আসলে যেগুলো বললাম যে এনার্জি সেক্টর, এগুলো আসলে লেভারেজ নিতে গেলে সমস্যা,
কারণ ইটস ট্রু 75% অফ দ্য মার্কেট এক্সপোর্ট গোয়িং টু ইউএসএ অ্যান্ড দে আর ভেরি রিলায়েবল পার্টনার্স। এমন না যে জিনিসপত্র কিনছে টাকা দিচ্ছে না, নেভার হিয়ার অফ দোজ থিংস, অ্যান্ড দোজ আর স্টেট লেভেল। So most of the states, I mean, not about red or blue states, everyone is doing business with Canada. Like the biggest dependents on Canada are red states, like Wisconsin, Ohio. I mean, they are not Democrat states, as I know. So লেভারেজটা নেয়ার জন্য যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে খুব ট্যারিফ দিতে পারে, যে আমরা ব্যাকডাউন করবো না ডলার ফর ডলার, বাট সেটা এমনভাবে দেওয়া উচিত যেন কনজিউমারদের উপর না পড়ে। আমি প্রতিদিন যদি স্ট্রবেরি কিনি, টমেটো কিনি ইউএসএ থেকে আসা, উইন্টারে তো ক্যানাডা কোনো ভেজিটেবল হয় না, সেটার উপর যদি ট্যারিফ পড়ে, তো ক্যানাডার পপুলেশন, আমরা অলরেডি ইনফ্লেশন, জব, হাবি জাবি নিয়ে অনেক বিপদে আছি। তো এটা যদি সেভাবে চিন্তা করে না দেয়, র্যান্ডমলি দেয়, তাহলে আমরা বিপদে পড়বো, কারণ আমাদের এক্সট্রা পে করা লাগবে ইউএস থিংস এর জন্য। আর ইটস অ্যাভেলেবল, লাইক সাপ্লাই চেইন গুলো এমন যে ইটস পসিবল টু গেট থিংস ফ্রম আদার পার্টস অফ দি ওয়ার্ল্ড, বাট the easiest ways to get from US. কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে আমাদের 90% Canadian population lives within 100 miles of the US border. 100%. Yes. এই যে জিনিসটা, এই যে জিওগ্রাফি যদি আমি ডিনাই করি, দিস ইজ আনবিলিভেবল। আমি যদি বলি হিট দেম হার্ড, বাই দ্য ওয়ে 21টা কান্ট্রির মধ্যে দিস ইজ অনলি ফার্স্ট টাইম এভার দেয়ার ইজ নো প্রেসিডেন্স। একমাত্র কানাডা বলছে যে আমরা রিটেলিয়েট করবো, which is very মানে প্রেসিডেন্টেড। এই 21টা কান্ট্রির মধ্যে জার্মানি, ইউরোপিয়ান, লন্ডন, যারা বলছে, ইংল্যান্ড বলেন, জাপান, কোরিয়া, কেউ কিন্তু তার সবার সাথেই ধাক্কা লাগছে, ঘষাঘষি হয়েছে, কেউ কিন্তু বলে না আমরা রিটেলিয়েট করবো। তো এখানে কারণে অনেক 36টা স্টেট ফুললি ডিপেন্ডেন্ট অন কানাডা। এটা হচ্ছে কোমরের জোর। আমরা পটাশ বন্ধ করলে এগ্রিকালচার বন্ধ হয়ে যাবে। ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করলে নিউ ইয়র্কে 20% ইলেকট্রিসিটি কামস ফ্রম কুইবেক, চলে যাবে। বন্ধ করবে কেন? আমরা না বন্ধ করলে ইউএস রিফাইনারিজ বন্ধ করলে আমারটা কিনবে কে? এই জন্য কেনার কে? আচ্ছা, এই পয়েন্টে বলছে ওরা এই যে সৌদির সাথে প্যাক করতে যাচ্ছে, কাতারের সাথে যাচ্ছে, জাপানের সাথে যাচ্ছে, এইটা স্টপ করবে, এটা সে মানতে পারছে না, কারণ হিজ প্ল্যান ইজ 10 years মিস্টার কার্নি ওয়ান্ট টু ডাইভার্সিফাই। সো 75% থেকে আমি 50% আনবো, আমাকে অন্যদের সাথে বিজনেস করতে হবে। এইটা যদি আটকে দেয় তাহলে সে যাবে কোথায়? এখন ওই যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে এত সহজ না যাওয়াটা, সাগর পার করে সাপ্লাই চেইন ডিমান্ড নিয়ে এত সহজ না 1% আনতে পারবো আমরা। ওই পল্লবের প্রশ্নে যাই, তাহলে একটা মেজর পয়েন্ট, দুটা পয়েন্ট আসলে আমার ফাইনাল পয়েন্ট, এটা নিয়ে আমরা একটু 5 মিনিট কথা বলি। আমি যা মনে হয় সবার কাছে আলোচনা এটাই আসছে। নাম্বার 1 হচ্ছে যে কলোরাডো কি ট্যারিফ্লেশন নামে একটা স্টাডি হয়েছে না, কলোরাডো ট্যারিফ্লেশন। কলোরাডো ক্যানাডার উপর খুব ডিপেন্ডেন্ট, 5 বিলিয়ন মতো প্রায় নেয়। ওইখানের মোদ্দা কথায় যে ব্যাপারটা দাঁড়াইছে সেটা হচ্ছে যে ক্যানাডার উপরে ট্যারিফ দেওয়ার ফলে টোটাল আমেরিকার পপুলেশনের হাউসহোল্ডে কিরকম ইফেক্ট পড়ছে। 25 সেন্টস পার ডে, মানে হচ্ছে 90 টাকা বছরে, যা এক্সিস্টিং প্রিভিয়াস যে ট্যারিফটা ছিল। তো ওইটা যেটা শুনলাম আমরা, সেটা হচ্ছে এই স্টাডিটা বলতেছে টোটাল যে ট্যারিফের, যে ক্যানাডিয়ান ট্যারিফের যে ইম্প্যাক্ট, American population is not registering it. This is the bottom line. I am quote and unquote. American population is not registering the effect of US tariff on Canada. আমরা যে বলছি এটা করলে এই হবে, হ্যান হবে, তা না হবে, ওরা এখন রেজিস্টারিটা করতে পারেনি। তাদের ডেইলি কস্টে, কারণ তারা হচ্ছে ভোক্তা, তারা চায়নাটা দেখে, তারা হচ্ছে টিভি কিনে, তারা ইলেকট্রনিক্স কিনে, এইসব কিনে। আমরা তো হচ্ছে তেল সাপ্লাই দিচ্ছি, আমাদের প্রোডাক্টটা অত ইজি না, কমপ্লিকেটেড, রাইট? সো দ্যাটস নট দ্য বিগ ডিসকাশন। বিগ ডিসকাশন হচ্ছে যে আমেরিকার পপুলেশন ইজ নট অ্যাওয়ার অফ, or they are not actually bothered about what Canada is going to do. ওদের বিজনেসম্যানরা, ভোক্তারা না। এখানে একটা বিশাল ভুল আছে ভোক্তাদের উপর যাবে না, কারণ 95% এর মতো জিনিস কিন্তু অলরেডি কুসমা কাভার্ড। আমরা তো অনেক লাফালাফি করছি, এটা কিন্তু সত্যি, ট্রাম্প মানে বিশ্বাস করতে পারছে, কারণ আমরা কিন্তু 15 to 10% নিয়ে লাফালাফি করছি, যেটা আমরা মানি না ম্যাক্সিমাম কুসমা কাভার্ড। সো ভোক্তারা ফিল করবে না, 90% মোস্ট প্রবলি ওকে, কিন্তু বিজনেসটা ফিল করবে। যেই বিজনেসটা কানাডাতে জিনিসপত্র পাঠায়, আমরা যদি তাদের উপর ট্যারিফ দেই, ফ্লোরিডা অরেঞ্জ জুস আমরা বিগেস্ট কনজিউমার, কেনটাকি বুরবন আমরা বিগেস্ট কনজিউমার। সো কেনটাকি বুরবন বিজনেস বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ কানাডা শেল থেকে সরিয়ে ফেলছে সব। তা বিজনেসটা সাফার করলে এমপ্লয়িরা সাফার করবে, ভোক্তার কিছু হবে না। ঠিক আছে, যখন এমপ্লয়ি সাফার করবে, চাকরি চলে যাবে, তার পকেটে পয়সা থাকবে না, তখন সে ভোক্তা হিসেবে সাফার করবে। এটা কিন্তু অনেক ইন্টিগ্রেটেড, অনেক ডিপেন্ডেন্ট। ইউএস ইজ সো বিগ, ইটস ট্রু। 130 মিলিয়ন, মানে 300 মিলিয়ন, তো 130 মিলিয়ন হাউসহোল্ড। তো যাতেই হোক 824, যাই হোক, যতই আমরা ট্যাক্স দিই, ওইটাকে আবার ওরা 130 মিলিয়ন দিয়ে ভাগ দেয়, ওরকম ইম্প্যাক্ট পড়ে না। আমেরিকা তো আছে, পল্লবরা তো আর্মি আছে। বাই দ্য ওয়ে, দ্যাটস মাই সেকেন্ড পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে যে
এই যে একটা আমেরিকার একটা এন্টি আমেরিকান একটা অ্যাটিচিউড, যে আমরা আমেরিকা যাব না, আমেরিকা হ্যান করে ত্যান করে আর পৃথিবীতে অন্যায় করে, তার কারণে আমরা আমেরিকার জীবনে যাব না, আমেরিকা হেলথ সিস্টেম আমাদের ক্যানাডিয়ান হেলথ সিস্টেম আমরা ওই নেব না। দিস ইজ ভেরি ভেরি চিপ একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা আর্গুমেন্ট। ওয়াই ইউ আর সেইং দ্যাট? আমার বন্ধু, আমার ভাই, আমার বোন, আমার বাবা, আমার শ্বশুর, আমার খালাতো ভাই সবাই তো আমেরিকায় আছে, পল্লব আছে তো আমেরিকায়। So they are also American. They are doing fantastic. So why you are saying that I don't want to live in America? পাবলিক Yeah, সেন্টিমেন্ট Pallab কিছু বেশ করতে পারে, I can live there. কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আসছে কিন্তু পাবলিক সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিসে রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে 60%, 65% আমেরিকানস এখনো ক্যানাডাকে ওকে, বাট ফর ক্যানাডিয়ানস ইজ ভেরি লো নাও। সো আপনি যেটা বলছেন এটা সত্যি, মানে মোস্ট ইউএস পিপল দে আর ওকে উইথ কানাডা, বাট আমরা একটু বেশি এখন বেশি লাফাইতে যেমন চাই আমরা যেমন বেশি। ইকো ভাই, আমি তো লাস্ট 2 বছরে আমেরিকা যাই নাই, এক্সেপ্ট ধরেন আপনার কাজে যেতে হয়েছে বা মানে কেন ফ্যামিলিকে জান দেখা নাই? হয়তো বা কেন একবার। জান নাই? আমেরিকার বিরুদ্ধে আমি আপনার যাই নাই সমস্যা কি? বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্পেন্ড মাই মানি ইন দ্য ইউএসএ। ও মাই গড, আমার ভাই, আপনার ভাই তো করতেছে। আপনার ভাই থাকলে, আপনার বাবা থাকলে সে করবে না না, খরচ? বাট দে আর নট দেয়ার, রাইট? ফ্যামিলি আমার বাবা আসতে হবে, সাপোজ ধরেন আমার এই আপনাকে পল্লব আছে। হয়তো বা হ্যাঁ আপনাকে যেতে হবে, বাট আপনার যদি কোনো না না রিজন না, না আপনি থাকে, এটা তো বলতে পারেন না যে আমি এইসব আমার বন্ধু। এটা পার্সোনাল চয়েস আসলে। লেট মি ফিনিশ এখানে। ধরেন পছন্দ না করলে আমি যেমন প্রত্যেক সামারে হলিডেতে উই ইউজ টু গো, এটা আমার কোনো ফ্যামিলি নাই, উই ইউজ টু গো সামওয়্যার। এই এত পয়সাটা হেটে আমি কিভাবে ব্যবসা করবো বন্ধুর but সাথে? এই পয়সাটা আমি এখন কানাডাতে বা অন্য কোথাও স্পেন্ড করছি। আর শুধু এটা আমি না, এটার এফেক্টটা অনেক। এইরকম দ্যাট আমেরিকা ইজ ফিলিং ইট। এই জন্যই তো দে ব্রিং ইট আপ। আর তারপরে এই ওয়াইন কেন বারবার বলে যে ব্রিং আমেরিকান ওয়াইন ব্যাক টু ক্যানাডিয়ান শেলফস, কারণ দে আর ফিলিং ইট। তো আপনি সেদিন ম্যানিটোবার প্রিমিয়ার একটা বললো, আই ক্যান ব্রিং দ্য ওয়াইন ব্যাক টু দ্য শেলফ বাট উইল ক্যানাডিয়ানস বাই ইট, তাই না? কারণ আপনি চিন্তা করেন যে ট্রেড ডিসপিউট কিন্তু দুই দেশের সারাক্ষণ ছিল। সফটউড লাম্বার নিয়ে আমরা 2000 ছিল না, ছিল, বাট দ্য কারেন্ট আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ইজ বিং রুড। এই একটা জিনিস ক্যানাডিয়ানরা সহ্য করতে পারবে না। ওয়াই আর ইউ কলিং আস 51st স্টেট? ওয়াই আর ইউ কলিং আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ গভর্নর? তাই না? তোমার ইউ ওয়ান্ট সামথিং, ডু ইট। এবং আই থিঙ্ক কার্নি ওর যে স্পিচটা দিল at the WFP না কোথায় জানি, তারপর ওইটার পরে বিবিসিতে নাও টপ নিউজ হচ্ছে কার্নি। সো কার্নি হ্যাজ এ রেসপেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড and I think now he's leveraging it. ওকে, পল্লব, হোয়াটস ইউ টেক অ্যাবাউট দিস লেভার? মানে আমরা হলাম মানে কি বলবো আর কি, পোপ, আমরা পোপ অফ দ্য পলিটিক্যাল পোপ অফ দ্য হোল এখানে আপনার ওয়ার্ল্ড। অ্যাসিমেট্রিক ওয়ারফেয়ার, মানে যেরকম ইউক্রেন হ্যাজ টু জাস্ট আউটলাস্ট রাশিয়া, ইরান হ্যাজ টু আউটলাস্ট আমেরিকা, উই হ্যাভ টু আউটলাস্ট ট্রাম্প। উই ক্যানট বিট দেম, দে আর টু বিগ। আমাদেরকে ওদেরকে হার্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আচ্ছা, একতাল ওই লাইনে আছে, হাট কি হবে আসলে? পল্লব বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু আসলে তো মিড টার্ম ইলেকশনে ক্যানাডা ইজ নট অ্যান ইস্যু, অ্যাফোর্ডেবিলিটি ইজ দ্য ইস্যু। এটা ট্যারিফের বাইরেও ছিল এই ইস্যুটা, এবং অন্যান্য পলিটিক্যাল ব্যাপারগুলো আছে, রিপাবলিকানদের যে অন্যান্য এজেন্ডা, রাইট উইং এজেন্ডা গুলো ওখানে। এই ক্যানাডা ট্যারিফটা কি আসলে কোন একটা এজেন্ডা হবে? Now, Canada tariff itself will not be a major bargaining chip, but given what's going on in the Middle East with Iran and energy crisis and the gas prices, adding to that recession, inflationary pressure, and some real estate is not doing well, energy sector is not doing well, and so on. So this added strain will be a very much in the discussion of election time and so on. So it will be a quite it will add to the points we already are dealing with in the. And Trump's side is not comfortable, is not doing very well in the political competition. So this will make some dent into the discussion. If you But is it because it's like second term mid term election? এটা তো যে কোনো জন থাকলে এই সময় একটু আনপপুলার থাকবে। This is the way, this is the trend of the American politics. লাইক এখানে এই মুহূর্তে ট্রাম্পের তো আসলে পপুলার হয়ে থাকার কথা না এই মুহূর্তে, সেকেন্ড টার্মের সেকেন্ড মানে মিড টার্ম। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। yeah, it's right. That's why he is making some of these unreasonable bargains. But as a Republican party, they are thinking if the midterms, they lose a big chunk of their seat and so on,
And the next, is basically very, threatening to the existence of the Republican Party. What will happen after Trump and so on? So they are trying to gain some traction. To some of them are trying to stay in the middle ground and so on. So this will be just not Trump, after Trump, and also in the very much calculation of the Republican and conservatives and so on. So they are calculating those factors, but it's very difficult to get any air where Trump is present and so on, get any oxygen out, out, around him and so on. But itself, the Canadian trade war itself will not be, but Yeah, yeah. when It you looks like add, that. এটা আমাদের ব্রেড এন্ড বাটার এভরি মর্নিং আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি আমাদের মিডিয়া, বাট আমেরিকান মিডিয়ার জন্য এটা কিছু না। সো আমরা মোটামুটি এস্টাবলিশ করছি। আমরা মেজো ভাই লাস্ট পয়েন্টের দিকে চলে যাই যে আমাদের আসলে এখন টেকটিকটা কি, স্ট্র্যাটেজিটা কি হওয়া উচিত। যেটা সিবিসি বলছে যে ফিউ উইকস এর মধ্যেই সামথিং ইউ উইল গোনা কাম আপ, সামওয়ান হ্যাজ টু কাম ব্যাক টু দ্য টেবিল। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা টেবিল ছেড়ে চলে আসছি, মানে ইট ওয়াজ আনএক্সেপ্টেবল, দ্যাটস দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ওয়ে টু ডু, ওয়ান ওয়ে টু ওয়ার্ক, দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ার্ক ব্যাক। এই জন্য মানে কারণে চলে আসছে। আমার যেটা মনে হয় যে এখানে কার্নি একটু স্মার্ট খেলছে, যে হি ড্র্যাগড ইট অন আপ আনটিল যতটুক পারে মিড টার্ম এন্ড দেন হি পুলড আউট, রাইট? এবং আমি ভাবছিলাম যে সে একটা ব্যাড ডিল সাইন করবে এন্ড দেন হি উইল ট্রাই টু সেল ইট টু ক্যানাডিয়ানস, যেটা নাও ইটস এ প্রবলেম অফ ইউকে প্রিমিয়ার প্রাইম মিনিস্টার স্টেমার। ও তো হি লেফট, রাইট? হি ইজ নো লঙ্গার দ্য প্রাইম মিনিস্টার। European Union's president, because they signed a treaty with the US that is very unpopular with their subjects. So, এটা ক্যানাডাতে হয় নাই। What I think will happen is সে ফোর্ডকে দিয়ে ডার্টি টক, মানে ফোর্ড উইল বি দ্য ব্যাড কপ। সে ওইটা বলবে, ফোর্ড অনেক কিছু বলবে। হুমকি ধামকি দিবে। আমার মনে হয় যে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কার্নির হচ্ছে যে সে ডলার ফর ডলার যে ট্যারিফটা বললো, আপনি ক্যানাডিয়ানরা কিন্তু স্মার্ট, দে আর হাইলি এডুকেটেড। It will not be dollar for dollar. It will be targeted. হয়তো বা অরেঞ্জ জুস রেড স্টেটকে টার্গেট করবে, উইসকনসিনে বারবান, এইসব জিনিস টার্গেট করবে। এটা হয়তো বা অরব ভাই আরো বেটার বলতে পারবে। ওটা আসলে আমি বলবো একটু। বলেন। এটা আসলে 2018-তে কিন্তু এই ট্যাকটিক্সই করেছিল, খুব মানে ডলার ফর ডলার মানে হচ্ছে টোটাল ভ্যালুতে। ওরা 20 বিলিয়ন দিয়েছে, আমরাও 20 বিলিয়ন দিব, এবং এমন ভাবে দিচ্ছে যেন পাবলিকের ক্ষতি না হয়। আমরা যেটা ইউএস ছাড়া কিনতে পারবো না, বেশি দামে কিনতে হবে, সেটা কিন্তু আসার চান্স কম। এবং ওভাবে তো ফলো করে, মানে ফোর্ড যেভাবে বলছে ফলো করে রেড স্টেট টার্গেট, এটা তো রেড লাইন, পলিটিক্যাল রেড লাইন, এটা ক্রস করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু লজিক্যালি ওরা যে দিতে চায় এমন প্রোডাক্ট খুঁজে বের করবে যেটা উপর দিলে ক্যানাডিয়ানরা ক্ষতিটা কম হবে, আমাদের ক্ষতি কম হবে। কিন্তু যেখানে বোঝা তারা বুঝবে। যদি রিপাবলিকান স্টেট সিনেটররা বুঝতে পারে বা ডেমোক্রেট সিনেটররা বুঝতে পারে তাদের স্টেটের ফার্মাররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং তারা they will raise it in the parliament or their congress. So I think that's the target. I mean, to send the message, not to retaliate. I mean, for the sake of retaliation, to send the message. If the message is received by American people, they are politicians. So that's the goal, I think. এবং এটা কাজ করেছিল 2018-এ, they had a treaty. আমার মনে হয় আরেকটা জিনিস হবে যে ট্রাম্প দেখেন এই যে 50% যেটা কালকে সে রাগের চোটে আবার অ্যানাউন্স করলো, 4 মাস টাইম দিল, জানুয়ারি 1। 4 months is a long time to come to a treaty. সে এটা দেখাইতে চাচ্ছে যে আসো, ফেরত আসো, কারণ ওরও দরকার। দুইটা জিনিস আপনি দেখবেন সে ট্যাক্স দেয়নি। একটা হচ্ছে পল্লব ভাই বলো পটাশ, বিকজ দেয়ার ফার্মার্স নিড ইট 95% অফ দেম, আর দুনিয়ার এটা কোথাও সাবস্টিটিউট নেই। সেকেন্ড হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস, নিকেল, কোবাল্ট, কপার, এগুলো কিন্তু ক্যানাডাতে প্রচুর আছে। এন্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য থিংস আমেরিকা ওয়ান্টেড ইন দ্য ট্রিটি, এক্সক্লুসিভ রাইট, যেটা ক্যানাডা দেয় নাই। তো আই থিঙ্ক দের ইজ স্কোপ ফর এ ট্রিটি। এবং at the end of the day আমাদের নর্থ আমেরিকার পলিটিক্স এটা, that the rich people they win. So rich people when they start getting hurt, ট্রাম্প বাদ দেন, ডেমোক্রেট বাদ দেন, রিপাবলিকান বাদ দেন, একটা ডিল হবে। Most likely I think you'll see like within a week, auto association, dairy association, those things will get together and they will bargain, and Trump likes it. He puts a very high bar and then all people are come to him, and somebody will negotiate for 25%, somebody will negotiate for 30% and so on. He likes that one-to-one bargain, and he feels like I'm giving you some special privilege, special he enjoy that process, and that will happen quite a bit. But there is also, you'll see probably energy sector, crude oil, these are outside this tariff threat.
But I sense that there probably will be some negotiation that will connect the energy sector back. That Keystone's pipeline and all these things. You'll see some of the, like, okay, I'll give you this in the auto sector, but you are ensuring that you'll put the main construction cost for the pipeline up to Yeah. this point and that point. You'll see some of those things probably will be baked into the discussion and so on. But one good thing that Canada, you have to recognize, Canada doesn't have at this point that short runaway problem that Trump has. I mean, Carney's election is not in any Yes. immediate election cycles or anything. So he has a longer runway to run on than Trump, and that's why I was trying to say that time wise, I think his aggressive shot was good timed. He will back off, but first aggression was very much timed, and so on. Okay, that's a nice point. Nice point. I think that's why, well, what to do? Definitely, we need to. This is very hot time for Canada. Everyone is very. আজকে পল কার্টিয়ানের একটা বক্তব্য দিলেন না মেজবা ভাই, যে সবাই সমস্ত পলিটিশিয়ানস দে আর লাইক অ্যাকচুয়ালি হিটার বি কেনেডিয়ান এন্ড গড, এগুলো আসলে দরকার নেই আসলে আমার মনে হয়। Let's see if I can find. ক্রিয়েটিভ শার্পও এরকমই ছিল। হি ওয়াজ, মানে সেই ইরাক ওয়ারেও নো বললো, এই যে দিস ইজ হোয়াট হি সেড, হিট দেম হার্ড, রাইট, টু স্টেটস এন্ড এটসেট্রা। এন্ড আই থিঙ্ক এইসব জিনিসে কার্নি স্মার্ট, সে বাকিদেরকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে, গুড কপ ব্যাড কপ, রাইট, এন্ড ইটস এ সাইন অফ এ স্মার্ট প্রাইম মিনিস্টার। হি ইজ লিমিটেড। একটা জিনিস স্বীকার করতে হবে যে এখনো যেমন লাস্ট ইয়ার থেকে এই ইয়ার সে কিন্তু শুধু 5% কমাইতে পারছে ট্রেড উইথ আমেরিকা। 75% ছিল, এই বছর 71%। সো এটা খুবই স্লো, and you cannot just change it overnight, but at least it has started. এবং His goal is 10 years, only to 50%. So yeah. No, but পল্লবের যে পয়েন্টটা ওইটা ইন্টারেস্টিং ছিল। প্রথমে ট্রাম্প আসার পরে নিউ ইয়র্ক টাইমস যেটা বলেছিল, হি ইজ দ্য মোস্ট ট্রানজাকশনাল প্রেসিডেন্ট ইন ইউএস হিস্ট্রি। ট্রানজাকশন তাকে দিতে হবে, অফার। সো হোয়াটস ইন ইট মি, কিছু একটা যেটা বললো আর কি, এক বার্গেন হবে, কিস্টোন করো, এটা করো। সো করে হিজ টার্গেট ইজ টু উইন আমেরিকা, অ্যাকচুয়ালি উইন সামথিং ফর আমেরিকা, ইটস অনেস্টলি। আর বাকি যে পারিবারিক যে ধন দৌলত বাড়ানো, এটা তো অলিগার্ক, তো এটা তো হবেই, এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করার কিছু নেই। বাট on the presentation scale, he's gonna put American interest first. So we have to put Canadian interest first. So আমরা ওই পয়েন্টে থাকি। আমরা তো আসলে I think পল্লব, let's see, midterm election এ যখন আসবে, we should talk to you actually sometime if you have time. We gotta understand what's happening or after the midterm election. Definitely. Thank you for making the time. We're gonna finish with the last comments. Any other point? We did not touch the French কি জানি এটা, রাইট? ওইটার উপরে আমার অত মানে নলেজ Okay, but why did Carney put it on the plate? I mean, বাট আরেকটা জিনিস বলতে পারেন যে এই যেটা অরূপ ভাইয়া বললো যে মোস্ট থিংস আর আন্ডার কুজমা। সো আমরা যেটা নিয়ে প্রবলেম ফেস করছি, ইটস 90,000 জবস। আপনি চিন্তা করেন আমেরিকাতে 95 সেন্টস যেটা আপনি বললেন, আর $2 পার ইয়ার। আমাদের এই পুরা যেটা ট্রেড টক্স যে ফেল করলো, it's 90,000 jobs. Overall, Canadian economy, 90,000 jobs is not that significant. It is significant for those 90,000 people, but Canada can support 90,000 people, right? So, এই লেভারেজটাও আছে। বাট আমার এটাই হবে একটা ফাইনাল কোশ্চেন, এই কুজমা is up for renewal if I'm not wrong. Am I right? বাট এটা যদি না রিনিউ করে, এটা at least 1 বছর চলবে। না, একটু শুনি, একটু আরোপের কি মন্তব্য এখানে? আমি এক্সাক্ট ডিটেলস ভুলে গেছি, বাট দেয়ার সাম ট্রিক্স ইন দি কুজমা থিং। মিস্টার ট্রাম্প যখন করেছে, ওভাবে করে যেন কন্টিনিউয়াস রিভিউ হবে, এবং রিনিউয়ালটা অনেক লেট, এবং রিভিউতে বাতিল করতে হবে, কিছু একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। আমি পুরোপুরি ডিটেলসে যাই না, সরি অ্যাবাউট দ্যাট, বাট দেয়ার সাম ট্রিক্স দেয়ার। Same. He likes vagueness. He likes to keep it vague. So he says, year to year review, which basically against the spirit of these long-term treaties and so on. But he, thrives in the uncertainty. But he doesn't understand auto industry. This cannot thrive in these types of uncertainty. It needs to build that ecosystem and so on. That part. But good thing is that you cannot build over an automotive sector overnight.
Hmm. So there is no, I don't see any alternative that America has. Okay, if we are going to fight with Canada, but we are going to build in the South America another auto belt or something, that where we get all the parts. There is no such plan. So I think everybody is bound to come back to the negotiations table, and now it's 25%. I'm threatening 50%. I will come back to 28 or 32% and things like Yeah. that, and so on. তারা ওরা বলছে, অটো ইন্ডাস্ট্রি বলতেছে ওদের প্রফিট মার্জিন হচ্ছে 15% হলেও হবে না, 15% ট্যারিফ হলেও হবে না, তার নিচে আসতে হবে। 7% 6% হলে দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভ উইথ দ্য প্রফিট মার্জিন। ওকে, আমাদের অনেক কিছু জানলাম, শুনলাম। মজা ভাই, আমরা লাস্ট কমেন্টে যাই যে হোয়াট ইজ দ্য, উই অলরেডি টক অ্যাবাউট ইট অ্যাকচুয়ালি, বাট সো ইট উইল বি ভেরি শর্ট কমেন্ট ফর অন ইউর লাস্ট এন্ড দ্যাট ট্রেড ওয়ার, দিস এই ওপেন জমিদারি কেনার যে বুলিনেসটা আর কি, মানে আমি পানি ঘোলা, আসলে আমি অন্য কিছু একটা চাই, আর কিছুই চাই না, আমার আসলে কিছু লাগবে না, বাট আমাকে কিছুটা দাও, ওই যে সালাম দাও অথবা আমার সামনে নত হয়ে দাঁড়াও, এটাই একটা, এই ধরনের একটা অ্যাটিটিউড মনে হচ্ছে। উই ফিল লাইক বিং ক্যানাডিয়ান, জাস্ট হিট আস হার্ড and then we have to show that okay, we are punched, we got punched, we have to show our pain, and then that makes them great. Is it something like that? What's next actually? এই ওয়ারের ফিউচারটা আমরা মনে হয় বুঝতেই পারছি, উইথ এ টাইম লাইন। সো মেজো ভাই, আমরা অরূপের কাছ থেকে শুনি, তারপর পল্লবের কাছে শুনি, দেন উই গোনা ফিনিশ দিস। আমার কাছে আপনি 2 বিঘে জমির প্রথম দুটো লাইন বলেন, আমি লাস্টের দুইটা বললি একটু। কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই, চেয়ে দেখো মোর আছে বড় জোর, বাঁচিবার মতো ঠাই। তো আমেরিকা এত বড় ইকোনমি, তাদের চাওয়ার শেষ নাই। কানাডাকে যদি ঠিকমতো থাকতে দেয়, তার কিন্তু আরো ভালো থাকে, তা সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না আমার। Thank you. Nice. Hopefully, that's the thing. But yeah, okay. Thank you. Paulo, what's the last comment? Yeah, about this trade war with Canada, especially. Yeah, I mean, good that main focus will be in the automotive sector, and the very integrated nature. Parts are going back and forth multiple times. So even if you think 15%, if the parts traveling back and forth 2-3 times, it accumulates. So that's why it's very important to keep the tariff very low or negligible amount, and so on. Otherwise, it will get piled up, and the trucks and cars will be quite expensive. But you will see that it's the main direction of these things will be decided by those CEO at the Ford and CEO at the Windsor and all these parts they will at the end they will probably drive the direction of the ultimate outcome, and so on. Yeah. So the economy, it's not the people, it's the businessmen. They will actually make peace. That's what Paulo is saying. Mezo bhai, আমার পিয়ার এলিয়ট ট্রুডো একবার কোট দিয়েছিল যে লিভিং নেক্সট টু আমেরিকা ইজ লাইক স্লিপিং নেক্সট টু অ্যান এলিফ্যান্ট। এলিফ্যান্ট যদি স্নিজও করে, উই ফিল ইট। তো ওইটা এখন নাও উই আর ফিলিং ইট। আর আই থিঙ্ক এটা ইটস মানে একটা ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ হয়ে গেছে ক্যানাডিয়ান আমেরিকানদের মধ্যে রিলেশনটা। এটা ফেরত ভালো কখন হবে আই ডোন্ট নো। আই মিস দ্য ডেজ ওয়েন উই ওয়ার জাস্ট allies and friends. এখন তো মনে হচ্ছে Canada is the biggest enemy of America. যেটা মনে হচ্ছে। Let's hope. So আমরা পজিটিভ নলেজ টেস্ট করি। আমার মনে হয় না জমিদার এত খারাপ আসলে। আমেরিকা is such a big country, such a big heart people. I love Americans and they love Canadians. We all both have big lion hearts. So let's hope on that. Thank you for tonight. Good night. Bye. Thank you. Assalamu alaikum.